Tam končí mapy, věř mi, zem je flekatá. Šťastnou plavbu, drink nám nalejvej. Jdem na sever, na moře otevřený, v kapadlech a smysly rozbouřený, nemyslím na sebe, nikdy tě nezraděj, po práci dáme drink, chlapi se nestyděj. Jdem na sever, na moře otevřený, v kapadlech moci a smysly rozbouřený, tak zabertěj do toho sílu, co máš, nesmíš povolit, tak se trochu víc snaž. Jdem na sever, na moře otevřený, v kapadlech moci a smysly rozbouřený, tak zabertěj do toho sílu, co máš, nesmíš povolit, tak se trochu víc snaž. Dny se nám krátí, nocí přibývá, já vím. Je to letos naposled, tak poraďte mi, co s tím. Jedem se vychytat s mladýma, co mají sny, že pojedou s futrama chytat makrely. Namakaný makrely, prej na Slovensko. Řekni mladým, ať si zvykaj na tuhle show. Na vodě to fičím, já říkám chlapi, je to špatný. Doma toho přibavím, pytel plnej plín. Hele, tady na tom okolo to vidíš taky za modrý fleky. Tak nad těma zkoušejte chytat, tady prostě chytejte, zkoušejte dost, nad těma flekama je to dobrý, jo? Vždycky bude chytat tak, aby jsme se viděli, ne? Ryb je tady, kopejte, koukám. To hodně štěstí. Už to dál a ťa
jako první na termosku chytnout tresku a objevit svět. Tak neměj strach, není důvod se hroutit, když vítr táhne nás na moře dál. Já ukážu ti, jak máš udící kouzlit, tak je dál tahej, tohle tě rozhejbá. Tak neměj strach, není důvod se hroutit, když vítr táhne nás na moře dál. Já ukážu ti, jak máš udící kouzlit, tak je dál tahej, tohle tě rozhejbá. Moře tě rozhejbá, rozhejbá, rozhejbá. Pojď se mnou na kraj světa, chci tě vzít, ukázat ti krásy země ledový. Na ztracený svět dopadá sluneční svit, který tak dlouho schovaný byl, ztracený ve tmě polárních nocí, kde se lodě ztrácí. Toulaj, vlny se toulaj, maj touhy ztrácený, na věky zatracený. Spoutá, vítr je spoutá, až za hranicí sil ti naději dává. Se mnou na kraj světa, chci tě vzít, ukázat ti místa, kde vládne sníh. Co hlubiny skrývaj, nikdo z nás netuší. Když vlny se zbíhaj, srdce se nám rozbuší a lodě ve tmě září. Toulaj, vlny se toulaj, maj touhy ztrácený, na věky zatracený. Spoutá, vítr je spoutá, když za hranicí sil ti naději dává.
big game, pro ten jsem se narodil. To pojedem, tak to pojedem. To pojedem, tak pojď. Sílu mi dávaj, to pojedem. Jsi pevná skala, klidně si vem. Je to zvláštní pocit, když to plným servát, když mi game Merlin hraje, když nás ničí strach. To pojedem, tak to pojedem. To pojedem, tak pojď. Sílu mi dáváš, jsi všech moří král. Jsi pevná skála, jsi poslední, kdo tuhle hru hrál. Teď můžem si říct a můžem to zdát, svoboda je krásná, tobě nechci ji brát. Můžem jít dál a v klidu si žít. Byla tu jen krásná chvíle, i když byl jsem na dně sil. Sílu mi dáváš, jsi všech moří král. Jsi pevná skála, jsi poslední, kdo tuhle hru hrál. Teď můžem si říct a můžem to zdát, svoboda je krásná, tobě nechci ji brát. Sílu mi dáváš, jsi všech moří král. Jsi pevná. A to trošku váhu? To halibu sice není, tam by asi bral víc. Ale když tam máš poštělovanou brzdu, jo? Třeba potom, když uvidí dno lodě, tak nemá to. Kdyby to byl. Občas to proklouzne. Jo, dobrý, dobrý. Kdyby to teda byl, jo, má tam zuby tresta, jo. Chová se jak mrtvá. To trochu otáčí. To je ten 2kilový prut, jo? Jo. Tak to by mohl být halibut. Hovno, rejnok, ty vole. Krávo. Druhý prut. Do prdele. Ale zamotaný. Do piče. Tak ho vytáhni, to rejnoka. Jak? Normálně ho chyť za ocas a vytáhni ho ven. Bo takhle to je jedno. Už jsi někdy chyt rejnoka? Ne. No tak vidíš. Samý novoty letos. Vidíš, jak jí smlsnul. Poslední, kdo tuhle hru hrál. Tak do boje jdem. Vlny jsou velký, za chvíli přejdou. Zas bude moře klidný a my vyplujem. Vlny jsou velký, za chvíli přejdou. Mám to rád, co se může zdát, tak do Norska popravit se a zachytat. Namorovaně delky na žaloty a vedledy. Jsme tu jen proto, aby jsme si užili. Roztály lety a počasí je crazy. Protřelí ryby tam ve fjordech maj. Dáme pár drinků v letadle zadara, ať máme ksichty, co se usmívaj. Vlny
A tamhle piskou. Hele, tady ten se nám Ty jsou naučený lidi, no. A tamhle ten největší. To je mega, tamhle to veliký. To je... tohle mít na plítě, jak to tam... Plujem, sever je drsnej, pro ty, Martina, kdyby se Martina, kdyby se něco udělal. Ale tamhle ta obří kočka tam v sálu. Tam je obrovská. Jo, tam je taky ohromná, tam je taky vyplavená. pro ty, co nebojí, poprat se s přílivem. Ruty a háčky, na červy sáčky, tam trysky trestčáků kdykoliv daj. Na to slem mlha a pod ním taky, kam oko padne, norský jsou mraky. Lobsters have compound eyes that are characterized by a variable number of small eyes, from a few to thousands. These sit on top of short, stubby stalks, giving the lobster a broader field of vision. Lobsters are adapted to low-light environments and are monochromatic. They can see shadows and changes in light intensity, but not much more. Vision is a relatively weak sense for the lobster, especially so in bright light. Small hairs on the lobster's legs and the small parts around the mouth are the taste buds. The legs apparently examine the water for food particles and carry these particles to the mouth, which decides whether something should be swallowed or not. The long antennas house the most important receptors. They can detect water movements to help lobsters orientate in relation to currents along the To má seafloor. být na druhé The antennas are also straně. used to examine cracks in caves in search for food or the presence of other lobsters. The carapace is covered with many small hairs, and together with the bristles around the mouth, claws, and legs, also play a role in detecting water movements. Lobsters don't have ears. They hear by detecting vibrations in the water. Lobsters are capable of producing and detecting low-frequency sounds. At the base of the large antenna, there's a small sonic muscle. When it contracts, it produces a rasping or growling sound. We don't know what the lobsters use this sound for. Some animals have the ability to sense the Earth's magnetic field and orientate themselves in relation to this. The lobster is one of these animals and is said to have a magnetic sixth sense. Pomalu. Kam to potřebuješ dát? Tady. Nebo kam? Co to je? Ono to nejde. Já na to kašlu. To je normální, to je přesně ta vaše trpělivost. Ale ono Tohle mě to je fakt, vršek. ale mně to nejde, já jsem někdy na to. Ale mně to fakt nešlo. Tohle to je jasný, Tady to to šlo. zase. Ne, tohle přijde sem doprostřed. Nad tím je něco. Počkej, já vím. První sloukač. Nech to vej, Ale tobě ten- to nešlo. Teď tu já jsem tady. Dobrá. Jestli to nepůjde mně, pak můžeš taky dělat něco. Mně to nejde. Jo, to bych potřeboval celý šoupnout tady. Jo, ale rozházet jde vždycky dobře všechno. Malou obrázku. A tady mi chybí ještě... Ten, co je vlevo nahoře, ne? Ten se vlevo nahoře.
nesedí. Co, víš? Jo, dobrý. Co, vím, že to nesedí. Musím dostat tady dolů. Tady nepotřebuji dostat. No, teď překopat celý ten vršek, ty vole. Tohle přijde sem. Tohle přijde tady. Jo, to celá ta noha přijde sem. Přijdeš tady. To bude maturita už. To bude maturita. To bude maturita už. No, to je hezký. Kam se posouváme a půjde kam do prdele. Tady budu ještě zítra. Ty to jak zamotal, ne? Tohle potřebuji celý sám. Jo, do zásad to je vždycky jednoduchý. Tohle bude ten vršek, asi. To je takový tohle. Tohle by mělo být tady na něm. Díky, to je, viď, maturita. No. Celou na to. To je 2 hodiny. To bude maturita už. To bude maturita. To bude maturita už. To je hezký. Kam se posouváme a půjde kam do... Já si chytil, Marek. Ten kousnu. Pojď tady. Nechce. Musel si něco vzít na krmeníčko. Ale číhá na mě hora.
Dny se nám kráčí, nocí přibývá, já vím. Je to letos naposled, tak poraďte mi, co s tím. Jedem se vychytat s mladejma, co mají sny, že pojedou s futrama chytat makrely. Navakaný makrely, prej na svoje slovo. Řekni mladým, ať se zvykaj na tuhle rybí show. Na vodě to fičím, já říkám chlapi, je to špatný. Doma toho přibalím, pytel plnej plín. Tak neměj strach, není důvod se hroutit, když vítr táhne nás na moře dál. Já ukážu ti, jak máš udící kouzlit, tak je dál tahej, tohle tě rozhejbá. Moře tě rozhejbá, rozhejbá, rozhejbá. Co se to děje? Vlny naši loď nahejbaj. Snad se Míša nepopleje, táta už to dal. Áťa s Danískem chtěj na moře na ryby jet. Chtěj jako první na termosku chytnout tresku a objevit svět. Tak neměj strach, není důvod se hroutit, když vítr táhne nás na moře dál. Já ukážu ti, jak máš udící kouzlit, tak je dál tahej, tohle tě rozhejbá. Tak neměj strach, není důvod se hroutit, když vítr táhne nás na moře dál. Já ukážu ti, jak máš udící kouzlit, tak je dál tahej, tohle tě rozhejbá. Moře tě rozhejbá, rozhejbá, rozhejbá. No akvaristu. In Norwegian, or can we take everything in English? English? Yeah. Okay, we have some Norwegian children here, so I'm going to do it in both English and Norwegian. Okay, let's start with Norwegian then. Nå har jeg en kollega som står her oppe som skal hive ut i fôr om 20 sekunder ish. Så skal vi se hvordan fisken responderer på det. In about now 15 seconds, a colleague of mine who's standing up here is going to throw out some food for the animals, so we can all see how the animals react to feeding. I det siste så har det vært litt lavere appetitt på dyrene, noe som har gjort at de måtte senke litt mengden fôr, senke litt det. Men nå de siste dagene så legger vi litt opp igjen, så i dag så hiver vi ut alt vi har av fôr for å få mettet det skikkelig godt. The past couple of days, the fish's appetite has been not so good, so we had to tone down the level of feeding. But in recent days, or yesterday, the appetite was back up, so today we're throwing out everything we have. We're feeding them today with shrimp and squid and some filleted pieces of whitefish. So it'll be interesting to see how they react today. It's always different. Denne tanken vi har her den største vi har på Landdagsbakken. Innenfor glasset her så finner vi 4 millioner liter med fersk utviklet sjøvann, så vi pumper inn hver dag. Og det også det som skaper de beste leveforholdene for fiskene som er. Vi prøver å etterligne så mest naturlig som overhodet. This tank is the biggest tank we have here at Landdagsbakken.
Every day we pump in 4 million liters of fresh unfiltered seawater, which also creates the best living environment for the fish. We try to make it as similar as possible to living in the wild. And with the seaweed and fresh water they get every day, we are able to do that. The only downside is the size of the tank. For the bigger fish here, the fishes we have here, it's natural that they would like a bit more space, but it's as big as we can get it really. The fishes in here are not. There we go. Som dere ser, så er det jo de litt større pelagiske fiskene som angriper først. Det er derfor vi har litt gynnende reker, for det flyter ved overflaten. Og så kommer vi med litt større fiskebiter etter hvert, som etter hvert vil synke ned til de fiskene vi har på bunnen. As you can see, it's the more larger pelagic fish that attacks the food first. That's why we always start by feeding them shrimp, because the shrimps we feed them with float. So that makes all the larger fish, the cod and the sail, swim up to the surface and get their fill. And when we eventually throw out the larger pieces of fish, they can gradually fall down to the ground, because we have a couple of fishes that lives down there as well that don't really like coming up to the surface. Så ska vi ta en titt på fisken vi har här då. Är det någon som känner igen någon av dem? Anyone recognize any of the species we have here? No? What did you say? Cod, yeah. That's the golden colored fish that's up here on the surface. It's the most common fish in Norway. It's kind of like our national fish. We even have it on our cash, our 200 mil peso covenant. Men utenom torsk så har vi fisk som sei, vi har lange, vi har steinbit, vi har havhål, og ikke minst kveitene, så de kan egentlig snakke litt mer om. Alongside the cod we have fishes like saithe, common ling, we have the thornback ray as you see there, and of course the halibut, that is the big flatfish we see here. So we can talk a little bit about that. Kveiten er jo den største beinfisken vi har i Norge. De vi har inni her er jo den største på 70 kilo. Men kveiten kan bli opp til 350 kilo. Så den blir rimelig stor. Den er også 4 meter lang. Til sammenligning så kan vi se at det glasset vi går opp her, det er 5 meter. Så en fullvokskveite er nesten like høy som dette glasset. The halibut, the big flash fish that we see roaming around here, it's the largest bonefish we have in Norway. The biggest guy we have in here is about 70 kilos, but they can grow up to 350 kilos. So that's pretty big. And they grow to 4 meters in length at that size. And as a comparison, this grass is 5 meters, so they almost reach all the way to the top. A couple of years ago we had a halibut here named Big Mama. She was 200 kilos. So she was quite cool to look at, but the problem was that she was just too big to be here. So we had to take her out and release her into the wild. Hopefully she's happy. Den ålen er noen som vet hva det er for noe. Den heter havål. Det er den største ålen vi har i Norge. Den kan også bli overstor. Den kan bli 70 kilo. Og den er en alvorlig glupsk jeger. Den spiser hva som helst. Det inkluderer alt fra småfisk, men den kan også spise putter og krabber og jævla. The eel that we see here, that's the biggest eel in Norway. It's called a conger eel. This one is actually quite small for its size, for the species. They can grow up to 70 kilos, and they are excellent predators. They are don't have good eyesight, but their smell and their sense of vibrations in the water is really good. So even though they can't see, they can practically feel every movement that goes on around. Since he is such a good hunter, he eats everything, all the way from fish to crab to even
small otters of babies. It's also the only fish here at the Norsko that we as employees need to kind of watch out for, because they are as good at swimming backwards as they are swimming forwards. So when we feed them by hand, we have to watch out so we don't take our fingers, because if they get their teeth into our fingers and start the reverse gear, we're going down into the tank with them. And it hasn't happened to me, but I don't want it to happen. So, okay, it looks like now that my guy is done feeding, så ut som han färdig att få där uppe. So we can take some questions if anyone has anything. Någon spørsmål? Det är ingen dumme spørsmål, bara dumme svar. Nothing? Anyone? Smart would be an overstatement. Yeah, that one is quite small for the species. They grow. That one, I think, it's about 10, maybe 15 kilos, and they can get up to 70. So that one is quite small. But the problem is that if we have bigger, if we have 50 kilos and upwards, they'll start eating the other fishes. So we don't want that. Oh yeah. Yes. It depends on the size of the fish. Let's say if that one would die, then the other fishes will eat it. That would be no problem, and it's kind of what we want as well, because we want to create an ecosystem that is as natural as possible in the wild. So fish dying and getting food for the animals, so we can all see how the animals react to feeding. I det siste så har det vært litt lav appetitt på dyrene, noe som har gjort at vi måtte senke litt mengden fôrsenke litt. Men de siste dagene så har den blitt opp igjen, så i dag så hiver vi ut alt vi har av fôr på mettet skikkelig. The past couple of days, the fish's appetite has been not so good, so we had to tone down the level of feeding. But in recent days, or yesterday, the appetite was back up, so today we're throwing out everything we have. We're feeding them today with shrimp and squid and some filet pieces of whitefish. So it'll be interesting to see how they react today. It's always different. Den tanken vi har her den største vi har på Halvdagsbakken. Inne I innforgassen her så finner vi 4 millioner liter med fersk, ufiltrert sjøvann. Så vi pumper inn hver dag. Og det også det som skaper de beste leveforholdene for fiskene som her. Vi prøver å etterligne så mest naturlig som mulig. This tank is the biggest tank we have there at Halvdagsbakken. Every day we pump in 4 million liters of fresh, unfiltered seawater, which also creates the best living environment for the fish. We try to make it as similar as possible to living in the wild. And with the seaweed and fresh water they get every day, we are able to do that. The only downside is the size of the tank. For the bigger fish here, the fishes we have here, it's natural that they would like a bit more space, but it's as big as we can get it really. The fishes in here are, there we go. Som dere ser så det jo de litt større pelagiske fiskene som vi tar først. Det derfor vi alltid begynner med det, for det flyter I overflaten. Og så kommer vi ned med litt større fiskebiter etter hvert, som etter hvert vil synke ned til de fiskene vi har på bunnen. As you can see, it's the more larger pelagic fish that attacks the food first. That's why we always start by feeding them shrimp, because the shrimps we feed them with float. So that makes all the larger fish, the cod and the sail, swim off to the surface and get their fill. And when we eventually throw out the larger pieces of fish, they can gradually fall down to the ground. Because we have a couple of fishes that live down there as well.
Så ska vi ta en titt på fiskarna vi har här då. Är det någon som känner igen någon før? Anyone recognize any of the species we have here? No? What did you say? Cod, yeah. That's the golden colored fish that's up here on the surface. Tím, že ten makrovat se ptá, jaký ryby tam potká. Common fish in Norway is kind of like our national fish. We even have it on our catch, our 200 no-test column. Men utom torsk så har vi fisk som sei, vi har lange, vi har steinbit, vi har havhål, og ikke minst kveitene, så de kan egentlig snakke litt mer om det. Alongside the cod we have fishes like saithe, common ling, we have the thornback ray as you see there, and of course the halibut, that is the big flat fish we see here. So we can talk a little bit about that. Kveiten er den største beitefisken vi har i Norge. De vi har inni her er jo den største er på 70 kilo, men kveiten kan bli opp til 350 kilo, så den blir ille stor. Den er også 4 meter lang, og til sammenligning så kan vi se at det glasset som går opp her, det er 5 meter, så en fullvokskveite er nesten like høy som dette glasset. The halibut, the big flat fish that we see roaming around here, it's the largest bonefish we have in Norway. The biggest guy we have in here is about 70 kilos, but they can grow up to 350 kilos. So that's pretty big. And they grow to 4 meters in length at that size. And as a comparison, this grass is 5 meters, so they almost reach all the way to 5 meters. A couple of years ago, we had a halibut here named Big Mama. She was 200 kilos. So she was quite cool to look at, but the problem was that she was just too big. So we had to take her out and release her into the wild. She was hopefully she's happy. That wall, and also that den heter havål, og den største ål vi har i Norge. Den er også vi har våg stor, den kan bli 70 kilo. Og den er en alvorlig glupsk jeger. Den spiser hva som helst. Den inkluderer alt fra småfisk, men den kan også spise ulter og jern. The eel that we see here, that's the biggest eel in Norway. It's called the conger eel. This one is actually quite small for its size, for the species. They can grow up to 70 kilos, and they are excellent predators. They don't have good eyesight, but their smell and their sense of vibrations in the water is really, really good. So even though they can't see, they can practically feel every movement that goes on around them. But since he is such a good hunter, he eats everything, all the way from fish to crab to even small otter babies. And he's also the only fish here at Norsko that we as employees need to kind of watch out for, because they're as good as moving backwards as they are as moving forward. So when we feed them by hand, we have to watch out so we don't take our fingers, because if they get their teeth into our fingers and start the reverse gear, we're going down into the tank with them. And it hasn't happened to me, but I don't want it to happen. So, okay, it looks like now that my guy is done feeding, so it's so we can take some questions if anyone has anything. Noen spørsmål? Det er ingen dumme spørsmål, bare dumme svar. Nothing? Anyone? Smart would be an overstatement. Or small, yeah, that one is quite small for the species. They grow. That one, I think, it's about 10, maybe 15 kilos, and they can get up to 70. So that one is quite small. But the problem is that if we have 50 kilos and upwards, they'll start eating the other fishes. So we don't want that. Okay, no problem. Yes? It depends on the size of the fish.
zkusil, nevím proč nechtěj brát. Nevím kam sáhnout, co na žik mám dát. Zeptal jsem se Metis, ať mi poradí. Řekla, že mám zkusit jiný nářadí. Nástrahy jsou fakt dokonalý. Vyzkoušej, zoomy nezastaví. Sami najdou rybu neskutečnou. Když kořist vidí, tak prostě neuhnou. Na Giga torpédo, Black Sapphire Magnum dám. Hned první náhod, ryba ho v tlavně má. Změním si barvu na červenou Black Red. Pro tenhle pocit tuhne mi v žilách krev. Nástrahy jsou fakt dokonalý. Vyzkoušej, zoomy nezastaví. Sami najdou rybu neskutečnou. Když kořist vidí, tak prostě neuhnou. Nástrahy jsou fakt dokonalý. Vyzkoušej, zoomy nezastaví. Sami najdou rybu neskutečnou. Když kořist vidí, tak prostě neuhnou. Nástrahy jsou fakt dokonalý. Vyzkoušej, zoomy nezastaví. Sami najdou rybu neskutečnou. Když kořist vidí, tak prostě neuhnou. Betty Spice. Betty Spice. Betty Spice. Jo, je to fajn, ale fakt musím i jiný objevit, jednou se vrátím, jednou na